Психологи считают, что пубертатный период у подростки это примерно то же самое, что шизофрения. То есть пройти через пубертатный период это то же самое, что переболеть. И в этом возрасте очень трудно достучаться до молодых людей, они пребывают в каком-то своем собственном пространстве. Так ли это для вас? There's an idea among the psychologists that the period of puberty among teenagers is There's a puberty. okay. Well, being a teenager is basically the same as being schizophrenic. And because these people seem to live in their own world, so it's very hard to communicate to them because they are totally wrapped in their own life. So what do you think about it? Yeah, I write this movie when I was 25. And this is a very good lucky thing for a movie and for me, because now I can write something like this. Of course, when I was 25, I remember better than now my time of teenager. The thing is, I think people doesn't understand teenagers because people forget absolutely his childhood and the difficult way to transform a child into an adult person. And this movie is a movie about discoveries, about discover love, about discover fail, about discover violence, moral, and this kind of things, this kind of discovers are very painful. It's very painful, and I don't think that this movie is a movie about violence, but yes, it's a movie about the painful of growing. Is correct? Painful of growing? Of growing. Okay. Я написал этот фильм в 25 лет, и мне кажется, что это очень хорошо, потому что сейчас я бы уже не написала его так, как я это сделала. В 25 лет я лучше помнил, что значит быть подростком. Мне кажется, что люди часто не понимают подростков, потому что они забывают свое детство и забывают, как это было тяжело, как сложно становиться взрослым, переходить из состояния ребенка в состояние взрослого человека. И мой фильм об открытии, о том, как эти дети открывают любовь, открывают первые неудачи, открывают для себя насилие, и о том, как болезненно это может быть. Мне не кажется, что это фильм о насилии, это фильм об этих открытиях и о боли, о том, как больно взрослеть. Действие вашего фильма происходит в таких довольно странных, угрюмых интерьерах. И натура, там все такое, в общем, какое-то такое неуютное. Подростки всегда находят такие какие-то специальные места, и почему-то взрослые никогда туда не попадают. Они там существуют как в таких анклавах. Вот где вы находили такие места? Действительно ли реальные прототипы ваших героев бывают и проводят время в таких местах? Что это вообще за натура, где все это происходит? Your film is set in some weird, dark places, and well, they're totally not cozy, so to speak. And it seems teenagers somehow always manage to find places like that grown-up people don't have access to. So it's like an enclave of sorts. So where did you find such locations? And is that true that teenagers have some weird places of their own that are forbidden for grown-ups? Okay. This movie is. Not completely, but in part autobiographic. Because when I was a teenager, and a lot of people that I've known in my life, we are always seeking for places for be free. A teenager I can see is like a prisoner. Prisoner is correct. It's a prisoner in his house with his fathers, and a prisoner in the school, and in the street. There's no places for they, and teenagers needs dark spaces, not necessarily dark, but secret, private spaces, and
places like my location, the abandoned house, that is incredible. This house, we was seeking for it, looking for this house almost a year, for a big, great, dark, decadent old house with all the things that I want for this movie, and okay, and a house that we can pay, because my movie was very, very cheap. The thing is, I said before that this movie is a movie about discover the pain of being adult, but it's also a movie about freedom, about the need of freedom, and about the danger of freedom. Freedom to make elections, choose your moral, choose the use for violence, the use your sexuality to match elections, too much things to choose, and the thing is, all the elections are bad. This is the big dramatic thing of the film, is all the elections are bad. There's not a clear a good way for nobody. Then this is the pain. This is the cause of the pain. There's not a way to a clean way to be happy. Фильм частично автобиографичен. Когда я сам был тинейджером, многие мои знакомые искали место, где могли бы почувствовать себя свободным. Для подростки чувствуют себя отчасти заключенными. Они словно в тюрьме, в доме родителей, в школе, на улице. Им просто некуда деться. И им нужны не столько такие мрачные места, сколько безопасные места, где они чувствовали бы себя спокойно. И вот одно из таких мест — это такой дом, который я снял в своем фильме. Мне кажется, что для этой цели он совершенно идеален. Мы искали этот дом целый год и нашли там абсолютно все, что мы хотели, все, что я хотела снять в своем фильме. И, конечно, несомненным плюсом было то, что что этот дом оказался очень дешевым. Мы могли за него заплатить, потому что у меня был очень маленький бюджет. Как я уже сказал, это фильм о боли взросления, но также он о свободе и о выборе, и о том, как опасно может быть делать этот выбор. Потому что ты выбираешь, перед тобой моральный выбор, сексуальность, и этого выбора становится слишком много опций, и они все плохие. И в этом и заключается проблематика моего фильма, потому что все эти выборы приносят боль, потому что просто нет никакого способа сделать выбор и быть счастливым. Ваши герои, очень великолепно сыгранные роли этих молодых людей, где вы их нашли? Они молодые, вряд ли они профессионалы, они тоже из какой-то неблагополучной среды. Вообще, по какому принципу вы выбирали своих героев своих фильмов, героев своего фильма? Your characters are very well played, and your actors seem to be very young, so probably they are not professional. And well, what is their background? Do they also come from something dark? And what was the principle when you did the casting? This is a very, very good question, a very interesting question, because the thing is, okay, I think ¿cómo se dice la adolescencia? Adolescence. Adolescence. Adolescence, yeah. Okay, the time of the teenager, the adolescence, I think is the most interesting time in the life of a person. For me, I'm in love with teenagers and his way of feeling, his way of discover life, and I love this part of the life. But it's very, very difficult for an actor to to act, to play this time. Then I think it's very good for us, for everybody, for the actors and for me, that I have been an actor for more than 20 years. Then I have very good experience, and my actors was very happy to make a very hard work with me, and each actor has a different method. One with Stanislavski, another with no method at all, another one very technical. Then
which each actor, I need to direct him or her with a different method and with a different way. And in fact, we have a very good work. I think they are marvelous. They are marvelous. They are better actors than I was at their age, and now they are better actors now than me. Then I'm very proud of find these actors. They are not famous. They has not many experience, and this is the gift for me and for the film, because they are so natural and so alive. Это очень хороший вопрос. Я считаю, что подростковый возраст — это лучшее время в жизни человека. Я абсолютно влюблен в этот период жизни. Но актерам очень тяжело играть персонажей подростков. Я сам играл, я был актером больше 20 лет, и это очень хороший опыт, и поэтому мои актеры были очень рады работать со мной. Но у всех актеров были разные методы. Кто-то работал по системе Станиславского, для кого-то во главе всегда стоит техника, у кого-то не было вообще никакого метода, и поэтому мне приходилось направлять их всех разными способами, разными методами. Мы работали очень много, и я считаю, что они поистине прекрасны. Они уже в этом возрасте намного лучше, чем я был в их возрасте, и я горжусь тем, что сумел найти их. Они в основном неизвестны, и у них немного опыта, но для меня и для фильма это оказалось огромным плюсом, потому что они выглядели очень естественно, и они были очень живыми. В картине большую роль имеет тема вот этой детской невероятной жестокости, вплоть до того, что они готовы, один герой готов лишить друг друга жизни. А вот как вы для себя объясняете эту жестокость? Это признак возраста, среды. Но эта тема, она, в общем, из поколения в поколение. Вот как вы это оцениваете, это обстоятельство, что так легко лишить другого жизни? It seems the topic of kids' violence is very important in this film, and to the point where one of the characters is ready to kill another one. Mm-hmm. And how would you explain this level of violence? Does it have something to do with age or maybe with the environment? Because it seems like it happens throughout generations. This is another good question of the of the interview. Okay. Where's the causa? ¿Cómo se dice causa? Perdóname. Reason. The reason. Yeah. Cause. The thing is, what is the reason of the violence? What is the reason of the violence? When I start to write this film, I think about, okay, I'm going to explain the reason of the violence, but no, there's no reason. The thing that I discover writing this film and making the movie is that the question is not, no, it's not the TV, the reason of the violence, it's not the environment, it's not the social level, it's not the parents, it's not the education of the parents. No, not because there's a lot of reasons that could make a teenager or a person violent. It's a question of freedom. It's a question of freedom. In my film, there's three teenagers that receive the same reasons to get cool inside violence, to get violence like a way of life. But only one of them likes really violence and start to make violence like a way to defend himself from the environment. Sorry. The thing is, it's a trap. It's a trap. There's no reason for the violence. There's no reason. Speak about violence is like speak about evil. What is the reason about evil? It's a stupid question. There's no reason for the evil. Evil is, what is evil? It's another question in the movie. Evil is a point of view.
is not real. It's not really a thing that you can touch. And these teenagers start to think violence and evil. Evil is a point of view, and there's not a clear idea of what the hell is correct and what the hell is not. And this is the thing in the movie, the moral thing in the movie. The heroes of evil is a paradoxical. Is correct? It's a paradoxical name. It's like the way of the whole movie. Еще один очень хороший вопрос. В чем причина насилия? Когда я начинала писать этот фильм, я подумала, что сейчас-то я и объясню, что приводит к насилию. Но дело в том, что причин никаких таких нет. В насилии виноват не телевизор, не среда, и социальный уровень тоже не влияет на уровень насилия. Причин на самом деле много, и при этом их нет. Это вопрос свободы. В фильме 3 подростка, и у них у всех одни и те же причины выбрать насилие как стиль жизни, но лишь один из них выбирает это, потому что для него это способ защитить себя от среды. И это ловушка, потому что на самом деле причин никаких нет. Это все равно, что искать причины зла в целом. Это глупый вопрос, в чем причины зла. Да и что вообще такое зло? Это еще один вопрос, который поднимается в фильме. Зло нематериально, его нельзя потрогать. И насилие — это тоже точка зрения. Нет точного ответа, что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Это все точка зрения. Эти актеры, играющие в вашем фильме, они другие по возрасту, у них другой опыт. Вам легко было им объяснить то, что вы вкладывали в эти образы? Или они уже немножко другие? Вот вы только что сказали, что они больше знают, лучше играют, они лучше приспособлены к жизни. Ну, так часто бывает, что вот новое поколение, оно оказывается более приспособленным. Вы рассказываете им о своем поколении, и они могут соглашаться или не соглашаться. Вот вам легко было им объяснить про свое поколение? Или они уже они другие, или они такие же? Your actors belong to a different generation, and obviously they have a different experience. So, how did you explain to them what you wanted from the image, from the character? You told, you've just said that they play differently, and it often happens that a new generation can adapt easily and basically is different and in a way better. So did you tell them about your experience, or how did you explain to them what you wanted to see? Okay, I think, please, ¿cómo se dice cómodo? Perdóname, en inglés. Comfortable. Yeah. Okay. Thank you. I think la dificultad, the difficult here is not. It's not the difference about generations, between generations. It's the difference between persons. Because, okay, the things of the movie are universal feelings. I think it's universal things like love, like hate, and this is universal and is the same for my generation and for them. But the thing is, the persons are different. The actors are very different than their characters, and me too. Then I try to express with great passion, all the feelings of the characters. For me, the most important thing in the interpretation of these guys is that he could understand the characters, understand the feelings, understand why a teenager wants to kill everybody. One teenager thinks that there's a lot of people that deserve to be hit and to be killing. Why? Because Emilio Palacios, one of the actors, told me, "Okay, I can say this text through because I don't believe it." Then, okay, we're gonna speak about it. I'm gonna tell to you why there's people that deserve to be killing. I don't think this, but the character, yes, and you and me must think
like the character. For now, for play this movie. There's I like to speak about another question, another thing that for me there's another character, a main character in the film, that is the music, and the music plays a very, very important question in this movie. There's two changes of tone in the movie. First of all, violence is the way to be free. Violence is good. Violence is the salvation. Violence is okay. Is something good for our lives. But in the sense of tone, violence. Okay, the heroes of evil play to hit the people or to be a violent person. Doesn't work. Doesn't work, and violence is bad. It's bad again. But later, violence is again necessary for defend these teenagers from another one that is gonna kill them. Then there's three ways of see violence, and the music take a very important play in these changes of the movie, because we start with the music of Khachaturian and Kabalevsky, Prokofiev, Britain, like music of circus of 19th century. Very happy music and very grotesque, very happy music, and later the music is getting dark and dark and dark. And final part of the movie is Baroque music, Purcell, Telemann, Vivaldi, and each time the music is getting dark, like the moral of the characters get inside the deep question of moral and the act of killing. Я говорю о темах, которые общие для всех людей. Такие чувства, как любовь, ненависть. Мне кажется, что и для меня, и для них это общие чувства. Но, тем не менее, мы разные. Актеры отличаются от персонажей, и при этом они отличаются от меня. И я объясняла им, что я хочу увидеть в персонажах, какие эмоции я хочу от них получить. А для меня главное, чтобы актеры смогли понять своего персонажа и понять, что и почему они чувствуют. Почему подросток хочет убить всех вокруг. Один из актеров говорил мне: я не хочу произносить этот текст, я не понимаю, почему человек это говорит. И тогда я предлагала: ну давай это обсудим, потому что, чтобы играть, надо понять. Для меня в этом фильме 4 персонажа. Это 3 подростка, 3 главных героя, и музыка, которая также играет очень важную роль в фильме. Насилие можно рассматривать с разных сторон. Во-первых, это способ освободиться, это спасение, и в этом плане насилие — это нормально. Но с другой стороны, подростки избивают окружающих, но понимают, что это не работает, и в этом смысле насилие — это плохо. И затем оно снова становится хорошей вещью, потому что это способ защититься от третьего персонажа, который хочет их убить. Музыка играет в этом фильме очень важную роль, и она менялась. Сначала мы использовали очень такую счастливую, радостную, пафосную музыку: Прокофьев, Ковалевский, музыка XIX века. Потом она становилась мрачнее и мрачнее, точно так же, как дух персонажей и проблемы, которые стояли перед ними, становились все глубже и мрачнее. Часть занимает музыка барокко, Вивальди и так далее. Я смотрю, как вы смотрите на нас, и мне
Последний вопрос. И мне кажется, что вы все время остаетесь режиссером и стараетесь все, что видите вокруг себя, воспринимать как режиссер и как-то использовать, может быть, для себя. Это так? Вы всегда остаетесь режиссером? Ваш взгляд на мир – это взгляд режиссера, вы не отключаетесь от этого? When I see how you look at us and the surroundings, it seems that you remain a director at any moment of your life. You're always looking for something and thinking about how to use it in future. So is that true? Sorry, how you look at things as a director and you think about how to use them, maybe in your films later. Oh yes. Is that true? Is your attitude a director's attitude to everything at any moment? Mm-hmm. Okay. This film is based on my own adolescence, not only mine, the adolescence of people that I've known. Of course, I've invented some parts. Of course, the hard part of the movie is not real, but like this, I have stole like a good photographer. I have stole part of life of every people I know, some people I know, and I have stole the enormous talent of 10 marvelous musicians that I love. Prokofiev, Khachaturian, Britten, Sostakovich, Kavalevsky, Telemann Parthel, Ravel, and another two more that I don't remember now. Рахманинов, Свиридов, Чайковский. Tchaikovsky, no, it's not in my movie. Sibelius, oh my God, Sibelius, I forget Sibelius. I write the script with the music. First, I take the music and I think, okay, this is for a scene of violence, and this is for a scene of love, maybe, or maybe this one, and I try to rhythm the script for make a movie with these rhythms. Normally, is the opposite. Normally, the music is the slave or of the images, and it's so great work with the music of the best musicians of all the 20th century, and the Baroque too. For me, it's marvelous because I can stole some of this talent of the music for make. I'm sure the movie has a good rhythm because the music has a good rhythm. I do it in a lot of short films that I make. I try to work with the music first and later with the images. It's my way. Как я уже и говорил, фильм основан на моем личном подростковом опыте и на опыте людей, которых я знал. Как хороший фотограф я краду частички жизни из опыта людей, которых я знаю. Я могу сказать, что я краду частички таланта моих любимых музыкантов Прокофьева, Шостаковича, Ковалевского, Равеля. Но у Чайковского в фильме, например, не было. Я должен отметить, что пишу сценарий сразу с музыкой. Я слушаю музыку и сразу представляю, это я использую в сцене насилия, а вот это, или может быть вот это в любовной сцене. И я пытаюсь рифмовать сценарий с музыкой. А обычно бывает наоборот. Музыка в фильмах традиционно следует за сценарием, как раб. Но это мой метод работы, и я всегда работаю так, в том числе в моих короткометражках. Поэтому я уверен, что в фильме хороший ритм, потому что я таким образом заимствую частичку таланта хороших музыкантов. Скажите, пожалуйста, какую роль в вашей работе играл Алекс де ла Иглесия, очень любимый нами режиссер, он был показан много раз в Москве, его здесь знают. И вот какой, собственно, он стоит у вас как продюсер в титрах, а что он сделал для вашей картины? One last question, because then you'll need to go to the press conference. Okay. So could you tell us about the role of Alex de la Iglesia, who is a producer of your film? He's well known in Russia, and well, what was his part, his involvement? Okay, Alex de la Iglesia is the producer that
that everybody wanted to have, and everybody start to think that there's no exist. Okay, it's a marvelous producer because he has given to me total, absolutely freedom for make my film, for make the shooting. He only said to me, "Okay, Zoe, take the money and finish your film," because I saw to Alex part of my film that I start to make without money, and Alex see the first images and says to me, "Okay, I think you can get a good movie, then I let you this movie, this money, and do the film that you want." If I were apoyados, if I were with a TV, with a big money, with a big enterprise that put money, surely we could have a sad final, a sad end for the movie. Not in Spain. Surely we must have famous actors, and surely with a big enterprise with big money, we had a worst movie. The thing is, Alex says me, "Okay, do with your freedom, do the film you want. Here's my money." And in the post-production, Alex see the film with me a lot of times, and she always propose to me some cuts and some options, very good options, but always says to me, "Okay, Zoe, you have the final cut. The final cut is yours, and I am your producer. In fact, the producer that I would like to have, that I have never." This is the worst of Alex. Что касается роли Алекса де ла Иглесия, он был моим продюсером, и все мы хотели с ним работать, потому что он просто потрясающий. Он давал мне полную свободу. Он сказал, что я могу снимать все, что хочешь, все, что хочу. Он сказал: "Возьми деньги и просто закончи фильм". Когда он увидел первые кадры, он сказал: "Я думаю, что это будет хороший фильм, так что можешь взять деньги и делай то, что считаешь нужным". И если бы я работал с телевизионными компаниями, с большими корпорациями, то, конечно, я получил бы более известных актеров, но я считаю, что фильм был бы хуже. А Алекс дал мне свободу. На этапе постпродакшена он много раз просматривал со мной фильмы и постоянно предлагал какие-то идеи, но всегда говорил, что свобода остается за мной. Он говорил: "Выбираешь в конечном итоге ты". И я считаю, что это идеальный продюсер, это продюсер, которого я всегда хотела бы иметь во всех своих фильмах.